Hello everyone. Today I am going to explain Unit 4 from Computer Networks, which is Paper 3 of Computer Science course, second year. Unit 4, Internet Connectivity and Services. In this unit, we are going to learn about Introduction to Internet, Advantages of Internet, Disadvantages of Internet, Browser and their types, Internet Services, FTP, Objectives of FTP, Introduction to Internet Security, Malicious Software and Antivirus. Introduction to Internet. Before going to the Internet, let us see what is a network. Network is nothing but it is a connection of systems. A network consists of two or more computers that are interlinked in order to share the resources, exchanging files, etc. Internet is called network of networks because it contains computers all over the world forming a network, and all computers are also connected to each other. Hence, computers form a network, and when they all join with internet, it is called network of networks. ఇంటర్నెట్ కి వెళ్లే ముందు నెట్వర్క్స్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ఒక కంప్యూటర్ని మరొక కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేయడాన్ని నెట్వర్క్ అంటారు. నెట్వర్క్ యొక్క నెట్వర్క్స్ని ఇంటర్నెట్ అంటారు. ఇంటర్నెట్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్లింక్డ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ యొక్క నెట్వర్క్. ఇది సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇంటర్ కనెక్టెడ్ కంప్యూటర్స్ల ఐపీ లేదా ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అని పిలువబడే ప్రత్యేక రకం ప్యాకెట్ మార్పిడి ద్వారా డేటాను ప్రసారం చేయడం ద్వారా ఇది పనిచేస్తుంది. Advantages of Internet: email, information, services, buy or sell products, online chatting, downloading software. Email. Email is an online correspondence system. With email, you can send and receive instant electronic messages, which work like writing letters. Your messages are delivered instantly to people anywhere in the world. Email. ఈమెయిల్ అనేది ఆన్లైన్ సంబంధిత వ్యవస్థ. ఈమెయిల్తో మీరు తక్షణ ఎలక్ట్రానిక్ సందేశాలను పంపవచ్చు మరియు స్వీకరించవచ్చు. మీ సందేశాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా ప్రజలకు తక్షణమే పంపబడతాయి. Information. Any kind of information on any topic under the sun is available on the internet. The search engine on the internet can help you to find data on any subject that you need. ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదైనా అంశంపై ఎలాంటి సమాచారమైనా ఇంటర్నెట్లో లభిస్తుంది. ఇంటర్నెట్లోని సెర్చ్ ఇంజిన్ మీకు అవసరమైన అంశంపై డేటాను కనుగొనడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. సర్వీసెస్. Many services are now available provided on the internet, such as online banking, job seeking and applications, and hotel reservation. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఉద్యోగ అన్వేషణ మరియు హోటల్ రిజర్వేషన్ వంటి అనేక సేవలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అందిస్తోంది. Buy or sell products. The internet is a very effective way to buy and sell products all over the world. Along with getting information on the internet, you can also shop online. Buy or sell. ఇంటర్నెట్లో ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయటంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తులను కొనడానికి మరియు విక్రయించడానికి ఇంటర్నెట్ ప్రభావవంతమైన మార్గము. మీరు ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా చేయవచ్చు. ఆన్లైన్ చాట్. There are many chat rooms on the web that can be accessed to meet new people, make new friends, as well as to stay in touch with old friends. కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి మరియు పాత స్నేహితులతో సన్నిహితంగా ఉండడానికి వెబ్లో చాలా చాట్ రూమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. డౌన్లోడింగ్ software. This is one of the most happenings and fun things to do via the internet. You can download
innumerable games, music, videos, movies, and a host of other entertainment software from the internet, most of which are free. మీరు అసంఖ్యాక ఆటలు, సంగీతము, వీడియోలు, చలనచిత్రాలు మరియు ఇతర వినోద సాఫ్ట్వేర్లను ఇంటర్నెట్ నుంచి చాలా వరకు ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకొనవచ్చు. Disadvantages of internet. If you use the internet, your personal information such as your name, address, etc. can be accessed by other people. ఇంటర్నెట్ యొక్క ప్రతికూలతలు. వ్యక్తిగత సమాచారం. ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మీ వ్యక్తిగత సమాచారం అనగా మీ పేరు, చిరునామా వంటివి ఇతరులు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. Pornography. This is a very serious issue concerning the internet, especially when it comes to young children. There are thousands of pornographic sites on the internet that can be easily found and can be detriment or let children use the internet. ఇది ఇంటర్నెట్కి సంబంధించి చాలా తీవ్రమైన సమస్య. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల విషయానికి వస్తే ఇంటర్నెట్లో వేలాది పోర్నోగ్రఫీ సైట్లు ఉన్నాయి. అవి సులభంగా కనుగొనబడతాయి. అందువల్ల పిల్లలు ఇంటర్నెట్ని ఉపయోగించడం హానికరం. Spamming. This refers to sending unsolicited emails in bulk, which serve no purpose and unnecessarily clog up the entire system, such as legal activities are frustrating for the users. Spamming. ఇది అయాచిత ఈమెయిల్లను పెద్ద మొత్తంలో పంపడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని అందించదు, మొత్తం వ్యవస్థను అనవసరంగా అడ్డుకుంటుంది. ఇటువంటి చట్టబద్ధ కార్యకలాపాలు ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులను నిరాశపరుస్తాయి. Browser is a software that is used to access the internet. A browser lets you visit websites and do activities within them, like login, view multimedia, link from one site to another, visit one page from another, print, send and receive email, among many other activities. బ్రౌజర్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా మనము లాగిన్ అవ్వచ్చు, మల్టీమీడియాని వ్యూ చేయొచ్చు మరియు ఎన్నో ఇతర లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, సఫారీ, ఓపెరా, గూగుల్ క్రోమ్, నెట్స్కేప్, నావిగేటర్. Internet Explorer. It was developed by Microsoft in 1994 and released in 1995 as a supportive package to Microsoft Windows line of operating systems. According to statistics, its usage share from 1999 to 2003 to 4 was around 95%. Features. There are regular Microsoft updates that IE supports. Favicon allows an image to be used as a bookmark. It supports integrated Windows authentication. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ను మైక్రోసాఫ్ట్ 1994లో అభివృద్ధి చేసింది మరియు 1995లో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ లైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కు సహాయక పేజీగా విడుదల చేసింది. గణాంకాల ప్రకారం 1999 నుండి 2003 మరియు 4 వరకు దాని వాటా 95%. ఐఈకి మద్దతిచ్చే సాధారణ మైక్రోసాఫ్ట్ నవీకరణలు ఉన్నాయి. ఫెవికాన్ ఆప్షన్ ద్వారా ఒక చిత్రాన్ని బుక్మార్క్ లాగా ఉపయోగించుకోవచ్చును. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ విండోస్ ప్రామాణీకరణకు మద్దతు ఇస్తుంది.
Mozilla Firefox. It is owned by Mozilla Corporation and was the result of an experimentation. Mozilla Firefox was officially announced in February 2004. It was earlier named Phoenix, Firebird, and eventually Firefox. It is the second most famous browser after Internet Explorer, as there were around 100 million downloads within a year of its release. Features. As it is an open source software, it allows everyone to access the code. It supports tabbed browsing that allows a user to open multiple sites in a single window. Session storage is also an important feature of Firefox. Mozilla Firefox. ఇది Mozilla Corporation యాజమాన్యంలో ఉంది. Mozilla Firefox అధికారికంగా 2004లో ప్రకటించబడింది. దీనిని గతంలో ఫీనిక్స్ అని, ఫైర్బర్డ్ అని మరియు చివరకు ఫైర్ఫాక్స్ అని పిలిచారు. ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ తర్వాత రెండవ అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన బ్రౌజర్. ఇది విడుదలైన సంవత్సరంలోనే 100 మిలియన్ డౌన్లోడ్లు ఉన్నాయి. లక్షణాలు. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కోడ్ను యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది ఒకే విండోలో బహుళ సైట్లను తెరవడానికి వినియోగదారునికి అనుమతించే ట్యాబ్డ్ బ్రౌజింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. సెషన్ నిల్వ కూడా ఫైర్ఫాక్స్ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం. నెక్స్ట్, సఫారీ. This is a browser from Apple which is compatible with Mac OS X, Microsoft Windows and the iPhone OS. Safari was released by Apple in January 2003 as a public beta. If you need to fill an online form with your personal information, autofill is a feature that automatically does that for you. Features. The Safari 4 beta had many features like voice over screen reader. It also has features like CSS Canvas, Live Connect, XML 1.0 and JavaScript support and cover flow, grammar checking. Safari అనేది యాపిల్ కంపెనీ బ్రౌజర్. ఇది మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ మరియు ఐఫోన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో అనుకూలంగా ఉంటుంది. సఫారీని జనవరి 2003లో యాపిల్ పబ్లిక్ బీటాగా విడుదల చేసింది. మీరు ఆన్లైన్ ఫామ్ను మీ వ్యక్తిగత సమాచారంతో నింపాల్సిన అవసరం ఉంటే ఆటోఫిల్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా అది ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ చేసుకుంటుంది. ఫీచర్స్. లక్షణాలు. సఫారీ 4 బీటా వాయిస్ ఓవర్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ వంటి అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనికి CSS క్యాన్వాస్, లైవ్ కనెక్ట్, XML 1.0 మరియు కవర్ ఫ్లో, గ్రామర్ చెక్ వంటి ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. Opera. This browser was developed by Opera Software in 1996. It is a well-known browser that is mainly used in Internet-activated mobile phones, PDAs, and smartphones. Opera Mini and Opera Mobiles are the browsers used in smartphones. It is compatible with many operating systems such as Solaris, Linux, Mac OS X, and Microsoft Windows. The company claims that the Opera is the fastest browser in the world. It also has some common functions like zoom and fit to width, content blocking, tab and sessions, download manager with BitTorrent and mouse gestures. ఈ బ్రౌజర్ను 1996లో ఆపెరా సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధి చేసింది. ఇది ఇంటర్నెట్ యాక్టివేటెడ్ మొబైల్ ఫోన్లు, PDAలు మరియు స్మార్ట్ ఫోన్లలో ప్రధానంగా ఉపయోగించబడే సాఫ్ట్వేర్ బ్రౌజర్. ఇది సోలారిస్, లైనక్స్, మ్యాక్ OS X మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ వంటి అనేక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆపెరా ప్రపంచంలోని అత్యంత వేగవంతమైన బ్రౌజర్ అని కంపెనీ పేర్కొనింది. దీని లక్షణాలు. ఆపెరా మినీకి జూమ్ మరియు వెడల్పుకు సరిపోయేలా చేయడం, కంటెంట్ నిరోధించడం, ట్యాప్ అండ్ సెషన్లు,
టారెంట్తో డౌన్లోడ్ మేనేజర్ మరియు మౌస్ గెస్చర్స్ వంటి కొన్ని సాధారణ విధులు కూడా ఉన్నాయి. Google Chrome. This is a very famous browser. This is a web browser was developed by Google. Its beta and commercial versions were released in September 2008 for Microsoft Windows. The browser options are very similar to that of Safari. The settings locations are similar to Internet Explorer 7 and Windows design is based on Windows Vista. The main standout feature is a malware. Coming to the features, the main standout feature is a malware and phishing warning that the browser suggests when the user wants to browse the site. Also, there is a user tracking option available with the Chrome. ఈ బ్రౌజర్ని గూగుల్ అభివృద్ధి చేసింది మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ కోసం వాణిజ్య వర్షన్లు సెప్టెంబర్ 2008లో విడుదలయ్యాయి. సెట్టింగ్స్ స్థానాలు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ 7కు సమానంగా ఉంటాయి. విండోస్ డిజైన్ విండోస్ విస్టాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫీచర్స్ అంటే లక్షణాలు. వినియోగదారుడు సైట్ను బ్రౌజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్రౌజర్ సూచించే మాల్వేర్, ఫిషింగ్ హెచ్చరిక ప్రధాన స్టాండౌట్ లక్షణం. క్రోమ్లో యూజర్ ట్రాకింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నెట్స్కేప్ Navigator. It was developed by Netscape Communications Corporation and was most popular in 1990s. Exceptional features were provided at the time of its release, which helped it to rise to fame with the market shares of more than 50% in the 1990s. It was compatible with almost every operating system since 2002. It has almost disappeared from the market due to strong competition from rivals like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, etc. It had undergone many versional changes to maintain its stake in the market, none of which were very successful. Next, coming to the Internet services. A message is a string of bytes that is useful to the applications that uses it. Messages are used to transfer information from one application program to another. The applications can be running on the same platform or on different platforms. ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ నుండి మరొక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్కి సమాచారాన్ని బదిలీ చేయడానికి సందేశాలు ఉపయోగపడతాయి. ఈమెయిల్. Email is an electronic version of sending a letter. Email means electronic mail. It is an electronic version of sending a letter. You can send email from your computer at any time of the day to any address around the world, and your electronic message or letter will arrive at its destination seconds after you send it. Email system has two basic parts, the user agent and the message transfer agent. ఈమెయిల్ ఒక లేఖ పంపే ఎలక్ట్రానిక్ వర్షన్. మీరు మీ కంప్యూటర్ నుండి రోజులో ఎప్పుడైనా ప్రపంచంలోనికి ఏ చిరునామాకైనా ఈమెయిల్ని పంపవచ్చు. మీరు పంపిన తర్వాత మీ ఎలక్ట్రానిక్ లేఖ దాని గమ్యస్థానాన్ని చేరుకుంటుంది. ఈమెయిల్ సిస్టంలో యూజర్ ఏజెంట్ మరియు మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ అనే రెండు ప్రాథమిక భాగాలు ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్. ఫస్ట్ వన్, fast. Messages can be sent anywhere around the world in an instant. సందేశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా క్షణంలో పంపబడతాయి. Inexpensive. Transmission usually costs nothing or at most very little. ప్రసారానికి సాధారణంగా ఏమీ ఖర్చు ఉండదు లేదా చాలా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. Simple. Easy to use after initial setup. ప్రారంభ సెటప్ తర్వాత ఉపయోగించడం సులభం. Efficient. Sending to group can be done in one step. సమూహానికి సందేశాన్ని పంపించడం ఒకే దశలో సాధ్యపడుతుంది. Versatile. Pictures, PowerPoint or other files can be sent to. Pictures, PowerPoint లేదా ఇతర ఫైళ్లను కూడా పంపవచ్చు. Printable. The hand copy is easy to obtain. We can correspond the save
we can correspond and save email messages, and also we get electronic copy of message. హ్యాండ్ కాపీని మరియు సాఫ్ట్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాపీని కూడా పొందవచ్చు. సెండింగ్ యాన్ email. To send an email message, a user must provide the message, the destination address, and other parameters like subject of the mail and any file attached to the message, etc. An attachment is simply an additional file sent with an email message. An attachment can be an image file, Word document, or one of many other supported file types. When your recipients open your message, they can double click on the attached file to open it with the program assigned to that file type on their computer. If they do not have a program installed that can open the type of file, they may not be able to open the attachment. ఒక ఈమెయిల్ సందేశాన్ని పంపడానికి వినియోగదారునికి సందేశగమ్యము, చిరునామా మరియు మెయిల్ యొక్క విషయం అందించాలి. అటాచ్మెంట్ అనేది ఒక ఈమెయిల్ సందేశంతో పంపే అదనపు ఫైల్. ఇది వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కానీ, ఇమేజ్ ఫైల్ కానీ, మరియు ఏ ఇతర మద్దతు ఫైల్ అయినా కావచ్చు. మీ రిసిపియంట్ అటాచ్మెంట్ రూపంలో ఉన్న మీ సందేశాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి అటాచ్మెంట్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయవచ్చు. దానికి సపోర్టివ్ ఫైల్ ఉంటేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది, లేదంటే ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వదు. To attach a file to an email, you will first click on New in Mail's toolbar to open a new message windows, and then click on the Attach icon after addressing your message and entering an appropriate subject line and body text. When you select one of these options, a window will open to allow you to navigate your hard drive and find the files you want to attach to your message. When your recipient gets the email with your attachment, there will be a paper icon next to the subject line in their mailbox to let them know that the email contains an attachment. Email కి ఫైల్ని అటాచ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు మొదట మెయిల్ టూల్ బార్లోని న్యూ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు న్యూ మెసేజ్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. మీ సందేశాన్ని జోడించి తగిన సబ్జెక్ట్ లైన్లు మరియు బాడీ టెక్స్ట్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అటాచ్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి. మీరు ఈ అటాచ్ ఫైల్ ఎన్నుకున్నప్పుడు మీ హార్డ్ డ్రైవ్ను నావిగేట్ చేయడానికి మరియు మీ సందేశానికి మీరు అటాచ్ చేయవలసిన ఫైళ్లను కనుగొనడానికి ఒక విండో తెరుచుకుంటుంది. మీ గ్రహీతలు అటాచ్మెంట్తో ఈమెయిల్ పొందినప్పుడు ఈమెయిల్లో అటాచ్మెంట్ ఉందని వారికి తెలియచేయడానికి వారి మెయిల్ బాక్స్లోని సబ్జెక్ట్ లైన్ పక్కన పేపర్ క్లిప్ ఐకాన్ ఉంటుంది. Steps to create email messages. Load Outlook Express and then connect to the internet. Outlook Express ని లోడ్ చేసి ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ చేయండి. Click Inbox in folder box. View the message you have received. ఇన్బాక్స్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసి మీరు అందుకున్న సందేశాన్ని వీక్షించండి. Click a message you want to read out. Look Express displays the contents of the message. మీరు చదవాలనుకుంటున్న సందేశాన్ని క్లిక్ చేయండి. లుక్ ఎక్స్ప్రెస్ సందేశంలోని విషయాలను ప్రదర్శిస్తుంది. Steps or procedures for sending and receiving the email. ఈమెయిల్ పంపే విధానం. ఓపెన్ వర్డ్. ఎంఎస్ వర్డ్ని ఓపెన్ చేయండి. ఫ్రమ్ మెయిన్ మెనూ సెలెక్ట్ ఫైల్ అండ్ క్లిక్ న్యూ. ప్రధాన మెనూ నుండి ఫైల్ని ఎంచుకోండి మరియు న్యూ పైన క్లిక్ చేయండి. ఫ్రమ్ ద జనరల్ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ ఈమెయిల్ మెసేజ్ అండ్ క్లిక్ ఓకే. ఈమెయిల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. Write the email address of the recipient in the space followed by
2. సాధారణ ట్యాబ్ నుండి ఈమెయిల్ సందేశాన్ని ఎంచుకోండి మరియు క్లిక్ చేయండి. 2 తర్వాత స్థానంలో గ్రహీత యొక్క ఈమెయిల్ చిరునామాను వ్రాయండి. Enter the subject of the letter in the space provided to. సబ్జెక్ట్ కోసం అందించిన స్థానంలో లేఖ యొక్క విషయంను నమోదు చేయండి. Type the message in the space provided. సందేశం కోసం అందించిన స్థానంలో సందేశాన్ని టైప్ చేయండి. In order to attach an existing file, click on Attach File button. ఉన్న ఫైళ్లను అటాచ్ చేయడానికి అటాచ్ ఫైల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ సెండ్ బటన్ టు సెండ్ ద ఈమెయిల్. ఈమెయిల్ని పంపడానికి సెండ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. Steps to receive an email. All the received emails are stored in an inbox folder. Selecting the inbox, all the received mails are listed on the screen. Select the received mail, clicking on it for reading. అందుకున్న అన్ని ఈమెయిల్లు ఇన్బాక్స్ ఫోల్డర్లో నిల్వ చేయబడతాయి. ఇన్బాక్స్ని ఎంచుకొనడం ద్వారా అందుకున్న అన్ని మెయిల్స్ తెరపై జాబితా చేయబడతాయి. అందుకున్న మెయిల్స్ చదవడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి. FTP. FTP stands for File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. Protocol is nothing but it is a set of rules which govern the data over the network. A network protocol defines rules and conventions for communication between network devices. Protocols for computer networking all generally use packet switching technique to send and receive messages in the form of packets. నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ నెట్వర్క్ పరికరాల మధ్య కమ్యూనికేషన్ కోసం నియమాలు మరియు షరతులను నిర్వచించుతుంది. కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ కోసం ప్రోటోకాల్లు సాధారణంగా ప్యాకెట్ల రూపంలో సందేశాలను పంపడానికి మరియు స్వీకరించడానికి ప్యాకెట్ మరియు మార్పిడి పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాయి. Objectives of FTP: to promote sharing of files, computer programs or data, to encourage indirect or implicit use of remote computers, to shield a user from variations in file storage systems among hosts, and to transfer data reliably and efficiently. FTP యొక్క లక్షణాలు: ఫైళ్ల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడము, రిమోట్ కంప్యూటర్ల పరోక్ష లేదా అవ్యక్త వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడము, సిస్టంలోని వైవిధ్యాల నుండి వినియోగదారుని రక్షించడము మరియు డేటాను విశ్వసనీయంగా మరియు సమర్థవంతంగా బదిలీ చేయడము అనేవి FTP యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు. Introduction to Internet Security. Internet security is a branch of computer security specifically related to the Internet, often involving browser security but also network security on a more general level as it applies to other applications or operating system on a whole. ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ అనేది కంప్యూటర్ భద్రతకు సంబంధించిన ఒక శాఖ. ఇది ప్రత్యేకంగా ఇంటర్నెట్కు సంబంధించినది. ఇది తరచుగా బ్రౌజర్ భద్రతను కలిగి ఉంటుంది. Malicious software and antivirus. Malicious software is a software that is intentionally included or inserted in a system for harmful purpose. There are different types of malicious programs exist in the internet. Those are virus, Trojan horse, worms, logic bombs, etc. Malicious software అనగా హానికరమైన సాఫ్ట్వేర్. ఇది అనేక హానికరమైన ప్రయోజనం కోసం ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యవస్థలో చేర్చబడిన సాఫ్ట్వేర్. ఇంటర్నెట్లో వివిధ రకాల హానికరమైన ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. అవి వైరస్లు, ట్రోజన్ హార్స్, లాజిక్ బాంబ్స్, వార్మ్స్
మొదలైనవి. Virus. A virus is a piece of software that can infect other programs by modifying them. The modification includes a copy of the virus program which can then go on to infect other programs. A virus can do anything that other programs do. వైరస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ యొక్క భాగం. వేరొక సాఫ్ట్వేర్లో నక్కి ఉండే ఈ వైరస్లు మన ప్రమేయం లేకుండానే మన కంప్యూటర్లోని డేటాను ధ్వంసం చేస్తాయి. Worms. A worm is a program that can replicate itself and send copies from computer to computer across the network connections. Upon arrival, the worm may be activated to replicate and propagate again. Worm అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్. ఇది దాని ప్రతిరూపం లేదా నకలును తయారు చేసి ఒక కంప్యూటర్ నుండి మరొక కంప్యూటర్కి నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ద్వారా పంపుతుంది. వచ్చిన నకలు మళ్ళీ ఇంకొక నకలును లేదా దాని ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేస్తుంది. A Trojan horse or Trojan is a malicious application that tricks as an authentic file or helpful program, but whose real purpose is, for example, to grant a hacker unauthorized access to a computer. Trojan do not attempt to inject themselves into other files like a computer virus. ట్రోజన్ అనేది ఒక హానికరమైన అప్లికేషన్. ఇది ప్రామాణికమైన ఫైల్ లేదా సహాయక ప్రోగ్రాం వలె కనిపిస్తుంది, కానీ దీని అసలు ఉద్దేశం కంప్యూటర్ హ్యాకర్కు అనధికార ప్రాప్యతను ఇవ్వడం. కంప్యూటర్ వైరస్ లాగా ఇతర ఫైళ్లలో తమను తాము ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించదు. Phishing and hacking. Phishing is an email fraud method in which the perpetrator sends out legitimate looking email in an attempt to gather personal and financial information from recipients. Typically, the messages appear to come from well-known and trustworthy websites. ఫిషింగ్ అనేది ఒక ఈమెయిల్ ద్వారా మోసం చేసే పద్ధతి. దీనిలో గ్రహీత నుండి వ్యక్తిగత మరియు ఆర్థిక సమాచారాన్ని సేకరించే ప్రయత్నంలో నేరస్తుడు చట్టబద్ధంగా కనిపించే ఈమెయిల్లను పంపుతాడు. సాధారణంగా సందేశం బాగా తెలిసిన మరియు నమ్మదగిన వెబ్సైట్ నుండి వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. హ్యాకింగ్. Hacking is an activity that used by a hacker to steal the information from any of the device or computer system. Also, a hacker can use the system to work as a server to route the information for their own purpose. హ్యాకింగ్ అనేది ఏదైనా పరికరం లేదా కంప్యూటర్ సిస్టమ్ నుండి సమాచారాన్ని దొంగలించడానికి హ్యాకర్ ఉపయోగించే ఒక కార్యాచరణ ఆర్ పద్ధతి. సొంత ప్రయోజనం కోసం సమాచారాన్ని రూట్ చేయడానికి, సర్వర్గా పనిచేయడానికి హ్యాకర్ సిస్టమ్ని ఉపయోగించుతాడు. Next, coming to the antivirus software. Antivirus software is a computer program that detects, prevents, and takes action to disarm or remote malicious software programs such as virus and worms. You can help protect your computer against viruses by using antivirus software such as Microsoft Security Essentials. యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. ఇది వైరస్, వార్మ్స్ వంటి హానికరమైన సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రాంలను నిరోధిస్తుంది లేదా తొలగించడానికి చర్యలు తీసుకుంటుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్స్ వంటి యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించడం ద్వారా మీ కంప్యూటర్ను వైరస్ నుండి రక్షించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. Thank you.